Hello everyone, welcome to Groups Master. This is APPSC Group 1 Mains Revision Series Science and Technology. Science and Technology లో టోటల్ 9 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం టాపిక్స్ 5.10 అండ్ 5.13 రివైజ్ చేయబోతున్నాం. టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, కోల్, పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, ఈ రెండు టాపిక్స్. Please visit our official website groupsmaster.com. This website is mainly useful for you in your APPSC and UPSC Civil Services examination preparation. ప్రీవియస్ టాపిక్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి, ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చు. మనకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ గురించి ఒక టాపిక్ ఉంది. సో మనకి రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే, రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ రిసోర్సెస్ దట్ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు బి రీప్లేస్డ్ ఓవర్ టైమ్ బై న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్. న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ద్వారా రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ మళ్ళీ రీప్లేస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వాటిని మనం రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇందులో సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, హైడ్రో పవర్, బయోమాస్, జియోథర్మల్ ఎనర్జీ అండ్ టైడల్ ఎనర్జీ ఆర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. అదే నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అంటే దే మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ రిసోర్సెస్ హూ స్టాక్స్ ఆర్ రిజర్వ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. లిమిటెడ్గా ఉంటాయి ఆర్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కొన్ని రిసోర్సెస్ ఏమించో మన హ్యూమన్ లైఫ్ స్పాన్లో అవి మళ్ళీ అవి క్రియేట్ అవ్వలేవు అనమాట. అవి మళ్ళీ వాటికి అంత పొటెన్షియల్ లేదనమాట. అవి ఫామ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ కొంత టైం పడుతుంది, అది మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట. సో అది పట్టే లోపల హ్యుమానిటీ వితౌట్ అంటే ఎనర్జీ లేకుండానే ఉండాల్సి వస్తుంది. సో వాటిని మనం నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ అనొచ్చు. సో దీస్ రిసోర్సెస్ నీడ్ టు బి కన్సర్వ్డ్ బిఫోర్ దే బికమ్ డిప్లీటెడ్. సో అందుకే మనం రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్తో ఎక్కడెక్కడ వీలైతే అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అనమాట నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్, పెట్రోలియం, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. సోలార్ పవర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్. ఇది ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్స్ రేస్, దాని సోలార్ రేడియేషన్ అంటాం, అది ఎర్త్ మీదకి వస్తుంది, దట్ రీచెస్ ద ఎర్త్. సో ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సచ్ as హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దీనికి ప్రోస్ ఏంటంటే, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ డిస్కస్ చేయమంటే మనకు దీనికి ప్రోస్ ఏమైనా రాయొచ్చు. నో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విల్ బి రిలీజ్ ఇఫ్ యూజ్ దిస్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో వెన్ లొకేటెడ్ ఆన్ బిల్డింగ్స్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో మనం ఈ సోలార్ ఎక్విప్మెంట్ని బిల్డింగ్స్ మీద కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో మనం దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ని హార్మ్ చేయట్లేదు. అలాగే ఇది రెన్యూబుల్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ దీని కాన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. మనం వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టాలి. అలాగే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ఏరియాస్ విత్ లిమిటెడ్ లైట్ లేని ప్లేస్లో మనం సోలార్ పవర్ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేం. నెక్స్ట్ విండ్ పవర్. టు హార్నెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ విండ్ ఎనర్జీ, విండ్ టర్బైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. విండ్ టర్బైన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తాం. అయితే ఈ విండ్ టర్బైన్స్ కొన్ని బ్లేడ్స్ ఉంటాయి, విండ్ టర్బైన్స్కి బ్లేడ్స్ ఉంటాయి, ఆ బ్లేడ్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సో విండ్ ఎప్పుడైతే ఆ బ్లేడ్స్ని ఫోర్స్ఫుల్గా టచ్ చేస్తుందో అప్పుడు ఒక లిఫ్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అది ఆ బ్లేడ్ని టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్లేడ్స్ ఒక డ్రైవ్ ఆ బ్లేడ్స్ అన్నీ కూడా ఒక షాఫ్ట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో అదేం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ని టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ జనరేటర్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దీనికి ప్రోస్ ఏంటంటే, ఇది కూడా నో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవ్వవు. అలాగే ఇది రెన్యూబులే కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎగ్జాస్టిబుల్. సో వితౌట్ ఎయిర్ హ్యూమన్స్ కాన్ సర్వే కదా. సో ఎయిర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్లానెట్ మీద ఎప్పుడు కూడా. నెక్స్ట్ కాన్స్. లిమిటెడ్ టు ఏరియాస్ ఆఫ్ రిలయబుల్ హై విండ్స్. దీనికంటే ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ km/h, m/hలో విండ్ వచ్చి ఆ బ్లేడ్స్ని టచ్ చేయాలన్నమాట. ఆ బ్లేడ్స్ని రొటేట్ చేసే కెపాసిటీ అంత ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చే విండ్కి మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకు చాలా స్లోగా గాలి వీచే దగ్గర మనకి ఈ విండ్ పవర్ జనరేట్ చేయలేం. అలాగే హై ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ సోలార్ పవర్ కన్నా విండ్ పవర్ ఇన్స్టాలేషన్ చాలా ఈజీ, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియలీ హై కాస్ట్. మనకి దీనికి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ల్యాండ్ కావాలన్నమాట. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ మోర్. హార్మ్స్. బ్యాట్స్ అండ్ మైగ్రేటింగ్ బ్యాట్స్ ఇంకేమైనా దాని చుట్టూ వెళ్ళే వాటికి ఇది చాలా హార్మ్ఫుల్ అనమాట. సో ఇవి మనం కాన్స్గా చెప్పొచ్చు విండ్ పవర్కి. నెక్స్ట్ హైడ్రో పవర్. ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ మూవింగ్ వాటర్. బై బిల్డింగ్ ఏ డ్యామ్ ఆర్ ఏ లార్జ్ రిజర్వర్, వన్ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ టు డ్రైవ్ ఎ టర్బైన్ అండ్ జనరేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దీని ప్రోస్ ఏంటి, ఇది కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేయదు అండ్ ఇట్ కెన్ జనరేట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా మనకి హైడ్రో పవరే ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది రెన్యూబుల్ ఇన్ నేచర్. దీని కాన్ ఏంటంటే, డిసడ్వాంటేజ్ కెన్ డ్యామేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ద డ్యామ్ ఇస్ బిల్ట్. డ్యామ్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా చాలా పెద్దది ఉంటుంది కదా, పెద్ద స్ట్రక్చర్. సో చాలా ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో అక్కడ చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా
డ్యామేజ్ చేయాల్సిందే. సో కెన్ చేంజ్ ద న్యాచురల్ వాటర్ టెంపరేచర్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సిల్ట్ ఫ్లోట్స్, all of which can lead to significant changes in the ecology and rocks and landforms of the river upstream and downstream. సో ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా హెవీగా డ్యామేజ్ అవుద్ది, అదే దీని బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట. ఒక డ్యామ్ కట్టాలంటే చాలా రిసోర్సెస్ కావాలి మనకి. నెక్స్ట్ బయోమాస్. ఇట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ క్రాప్స్, వేస్ట్ ఫుడ్ అండ్ ట్రీస్. వెన్ బయోమాస్ బర్న్డ్, బయోమాస్ని కాల్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక కెమికల్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఒక హీట్ ఫామ్లో. సో ఈ హీట్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తాం అనమాట. అయితే ఇప్పుడు దీని ప్రోస్ ఏంటంటే క్లీనర్ బర్నింగ్ దెన్ ఆయిల్. ఆయిల్ కన్నా కొంచెం క్లీన్గానే ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ కొంతమంది బయోమాస్ రెన్యూబుల్ కాదంటారు, ఎందుకంటే దాని నుంచి కూడా టాక్సిక్ వేస్ట్ కదా, అది టాక్సిక్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయని. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ ఆయిల్. అబండెంట్గానే ఉంది, మనకు ఫుల్ టోటల్ చాలా వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కనుక ఇది రెన్యూబుల్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ కాజెస్ ఫుడ్ ప్రైజెస్ టు రైజ్ బికాజ్ వీ యూజ్ గ్రెయిన్స్ టు మేక్ ఎథనాల్. ఇంతకుముందు మనం వేస్ట్ క్రాప్స్ కాకుండా తినే ఫుడ్ క్రాప్స్ ద్వారా కూడా మా ఫ్యూయల్ని జనరేట్ చేసాం. సో దానివల్ల ఇది ఒక కాన్ అయిపోయింది, దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్. ఇది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఖచ్చితంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కొంతైనా సరే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫిషియెంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద రా మెటీరియల్. నెక్స్ట్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ. టెంపరేచర్స్ హాటర్ దెన్ the sun's surface are continuously produced inside the earth by the slow decay of radioactive particles. మన ఎర్త్ కోర్లో రేడియోయాక్టివ్ పార్టికల్స్ చాలా స్లోగా డికే అవ్వడం వల్ల మనకి ఒక టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ టెంపరేచర్ని మనం బయటకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ హీట్ని ఎలక్ట్రిసిటీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అదే జియోథర్మల్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్. సో డ్రిల్లింగ్ డీప్ వెల్స్ బ్రింగ్స్ వెరీ హాట్ అండర్గ్రౌండ్ వాటర్ టు ద సోర్స్ యాజ్ హైడ్రోథర్మల్ రిసోర్స్ విచ్ ఇస్ దెన్ పంప్డ్ త్రూ అ టర్బైన్ టు క్రియేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ప్రోస్ ఏంటంటే లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్, రెన్యూబుల్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ కాస్ట్ ఎఫిషియంట్. బట్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మాత్రం చాలా కాస్ట్లీ, అలాగే దీనికి టెక్నాలజీ కూడా ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి. సో అందరి దగ్గర కూడా ఉండదు. సో ఇది దీని కాన్స్గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ టైడల్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎనర్జీ దట్ యూజెస్ ట్వైస్ డైలీ టైడల్ కరెంట్స్ టు డ్రైవ్ టర్బైన్ జనరేటర్స్ అండ్ జనరేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దీని ప్రోస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రెన్యూబుల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ద సన్ అండ్ ద మూన్. సన్ అండ్ ద మూన్ మెయిన్ రీజన్ టైడల్ వేవ్స్ ఫామ్ అవడానికి. సో సన్ అండ్ మూన్ మనకు ఉన్నంత వరకు ఇది రెన్యూబుల్. వెరీ లిటిల్ పవర్ గెట్స్ వేస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. దీని కాన్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు డెవలప్ అండ్ డిప్లాయ్ టైడల్ పవర్ సిస్టమ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఆ డివైజెస్కి అటాచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆపరేషన్ కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓన్లీ ఫ్యూ సైడ్స్ హ్యావ్ టైడ్స్ that rise and fall far enough to generate sufficient energy జనరేట్ చేయడానికి కావాల్సినంత హైట్ టైడ్స్ అన్ని ప్లేసెస్లో ఉండదు అనమాట, కొన్ని ప్లేసెస్లోనే ఉంటుంది. అది దీనికి దట్ డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ యూజ్ లో ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం ఫ్యూయల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఫ్యూజన్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తాయి. అయితే ఈ ఫ్యూజన్లో ఏమవుతుందంటే యురేనియం ఆటమ్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి అనమాట. స్ప్లిట్ అయ్యేటప్పుడు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఈ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ప్రోస్ వచ్చి నో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ ఆల్సో వెరీ ఎఫిషియంట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్. ఇది అబండెంట్గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాన్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టు బిల్డ్ అండ్ మెయింటైన్ ద రియాక్టర్స్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని బిల్డ్ చేయాలన్నా దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. అది ప్రొడ్యూసెస్ రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్. దీని ద్వారా రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డిస్పోజ్ దిస్ వేస్ట్. హీటెడ్ వేస్ట్ వాటర్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్ టు అక్వాటిక్ లైఫ్. నెక్స్ట్ టెర్రరిజం థ్రెట్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది న్యూక్లియర్ పవర్ని జనరేట్ చేసే దగ్గర. సో దే కెన్ మేక్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనమాట టెర్రరిస్ట్. సో అది దీనికి డిసడ్వాంటేజెస్గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫాజల్ ఫ్యూయల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే యాక్చువల్లీ ఫాజల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ వెన్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ దట్ హ్యాస్ బీన్ బరీడ్ డీప్ విత్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు హీట్ అండ్ ప్రెజర్ ఓవర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. Petroleum and natural gas were created from very tiny plants and animals that have lived in oceans. సీస్లో ఉన్న టినీ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ బరీ అయిపోవడం వల్ల దాని ద్వారా పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ క్రియేట్ అయ్యాయి అనమాట. కోల్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ యాన్షియంట్ పీట్ ఫారెస్ట్ దట్ గ్రూ ఆన్ ల్యాండ్. సో కోల్ మెయిన్లీ ల్యాండ్, పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓషన్స్లోని సీస్లోని పెరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఇప్పుడు హీట్ అండ్ ప్రెజర్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ని బాగా కుక్ చేసిందనమాట. అది కుక్ చేసి దాన్ని ఒక లిక్విడ్గా తయారు చేసింది. సో దాన్ని మనం పెట్రోలియం అంటున్నాం. సో ద ఎనార్మస్ వెయిట్ అండ్ ప్రెజర్ టుగెదర్ విత్ వెరీ హై హీట్ క్రియేటెడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆల్సో.
Natural gas is usually found in pockets above oil deposits. Oil deposits పైన దొరుకుతుంది mostly. It can also be found in sedimentary rock layers that don't contain oil. Natural gas is primarily made up of methane. Natural gas లో ఎక్కువ దొరికేది methane maximum. వేరే gases కూడా ఉంటాయి. Coal is a combustible black or brownish black sedimentary rock. It composed of mostly of carbon and hydrocarbons. The energy in coal comes from the energy stored by plants that lived hundreds of millions of years ago when the earth was partly covered with swampy or peat forests. Next, the pros ఏంటంటే abundant and high energy output. Cons వచ్చేసరికి it is non-renewable because it takes millions of years to create. Extraction is destructive to the environment and also high greenhouse gas producer. Coal. Next, oil or petroleum. Crude oil is smelly yellow to black liquid and it is usually found in underground areas called reservoirs. Oil reservoirs. పెట్రోలియం రిజర్వాయర్స్ పెట్రోలియం వెల్స్ అంటారు కదా అదనమాట. నెక్స్ట్ ప్రోస్ వచ్చేసి ఈజీ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, హై ఎనర్జీ అవుట్పుట్. కాన్స్ వచ్చేసరికి నాన్ రెన్యూబుల్, రీజన్ స్పెసిఫిక్, ఇట్ కాజెస్ లాట్స్ ఆఫ్ వార్స్. నెక్స్ట్ రన్నింగ్ అవుట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ స్పిల్స్, హై గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్. మనకి ఇవి డిసడ్వాంటేజ్గా చెప్పొచ్చు. Next, natural gas. It is a mixture of gases which are rich in hydrocarbons. Natural gas is not used in its pure form. మనకు అది natural gas దొరికిన ఫామ్లో యూజ్ చేయం, దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం క్లీనర్ ఫ్యూయల్గా కన్జ్యూమ్ చేసుకునేటప్పటికి. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ రాక్ ఫార్మేషన్స్ డీప్ బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ప్రోన్స్ కూడా అబండెంట్. ప్రోస్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఫ్యూయర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దాన్ కోల్ ఆర్ ఆయిల్. కోల్ ఆయిల్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం క్లీనెస్ట్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అనమాట. But it is expensive to transport natural gas, greenhouse gas producer, and it is a greenhouse gas producer and also it is a non-renewable resource. Many of the areas that are now being explored and developed for natural gas productions are wilderness areas, or development of these areas have large impacts on areas environment, wildlife population. ఎక్కడైతే మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది దొరుకుతుందో అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఏమించి ఎన్విరాన్మెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. కోల్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ ఇండియా ద కమర్షియల్ కోల్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ బిన్ ఇన్ ఆపరేషన్ సిన్స్ 1774. 1774లోనే మనకి కోల్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఆపరేషన్లో ఉంది. ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అలాంగ్ దామోదర్ రివర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. మనకి ఇండియాలో ఉన్న మేజర్ కోల్ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ జార్ఖండ్లో ఉన్న జరియా, బొకారో, ఔరంగా, గిరిద్, ధన్బాద్, రామ్గర్, కరణ్పూర్, హుతార్ ఆర్ ద మేజర్ కోల్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ జార్ఖండ్. జరియా కోల్ ఫీల్డ్ సౌత్ ఆఫ్ ధన్బాద్లో ఉంది. ఇది ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ రిచెస్ట్ కోల్ ఫీల్డ్. ఇందులో మ్యాక్సిమం మనకు దొరికేది బిటుమినస్ కోల్. నెక్స్ట్ ఒడిషా. ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కోల్ రిజర్వ్స్ లై ఇన్ ద ధెన్కనాల్, సంబల్పూర్ అండ్ సుందర్గఢ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. తాల్చర్ కోల్ ఫీల్డ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కోల్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఒడిషా. ఛత్తీస్గఢ్లోని ద బిగ్గెస్ట్ కోల్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే అస్టియో అరంత్ కోల్ ఫీల్డ్, బట్ ఇది టోటల్ ఫారెస్ట్ ఏరియాతో కవర్ అయిపోయి ఉంది. నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ కార్బా కోల్ ఫీల్డ్, ఇది హస్టియో రివర్ వ్యాలీలో ఉంది. అదర్ మేజర్ కోల్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ ఆర్ చిర్మిరి, జోహిలా అండ్ ఝీమ్లీ. నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్. రాణిగంజ్ కోల్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద బర్ధమాన్ అండ్ బిర్భూమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఈజ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రిజర్వ్ అండ్ మైనింగ్ ఫీల్డ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. రాణిగంజ్, వెస్ట్ బెంగాల్. ద అదర్ కోల్ డిపాజిట్స్ ఏంటంటే వెస్ట్ బెంగాల్ డార్జిలింగ్, బర్ధమాన్, జల్పైగురి, బంకురా, పురులియా. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని important Singrauli, Satpura, Mohpani, Sohagpur, Pench, Kanhan are the major coal fields of MP. Singrauli is the MP's largest coal field. Singrauli, its main function is to provide coal to two thermal power plants located at Singrauli and Obra. Next, oil gas reserves. ఆయిల్ గ్యాసెస్లో ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది అస్సాం షెల్ఫ్ అండ్ అస్సాం అర్కాన్ ఫోల్డ్ బెల్ట్. ఇది మనకు నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్లోని ఉన్నది. టెక్టానికలీ అస్సాం అర్కాన్ బేసిన్ హ్యాస్ బీన్ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ టూ మేజర్ బేసిన్స్. ఒకటి అస్సాం షెల్ఫ్, ఇంకోటి అస్సాం అర్కాన్ ఫోల్డ్ బెల్ట్. అస్సాం షెల్ఫ్ ఎక్కడ ఉందంటే అలాంగ్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఫ్రమ్ దిబ్రూగఢ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ టు ధూబ్రీ ఇన్ ద సౌత్ వెస్ట్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఉంది. ఇది దీని ఏరియా ఎంత ఉంది 56,000 square kilometers. అస్సాం అర్కాన్ ఫోల్డ్ బెల్ట్ covers the southern districts of Assam in the states of Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland and its areas 80,825 square kilometers. It roughly contains 18% of India's hydrocarbon resources. 18% of India's hydrocarbon resources ఇక్కడ నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ అస్సాం షెల్ఫ్ బేసిన్ని ఇంకా అస్సాం షెల్ఫ్ బేసిన్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు. ఇంకా అస్సాం అరకన్ ఫోల్డ్ బెల్ట్ ఇంకా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ముంబై ఆఫ్షోర్ బేసిన్. Mumbai offshore basin చాలా ఇంపార్టెంట్. It is located on the western continental shelf of India. It is the most prolific of all hydrocarbon bearing provinces in India. Surat depression ఏమేమంటే తప్తి దమన్ బ్లాక్ in the north, Panna basin, Hira block in the east central part, Ratnagiri in the southern part
Mumbai High Platform Deep Continental Shelf DCS in the mid-western side and shelf margin adjoining DCS and the Ratnagiri Shelf are the different tectonic zones within the basin. ఈ బేసిన్లో ఉన్న టెక్టానిక్ జోన్స్ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ కాంబే బేసిన్. The Cambay Rift Basin is a rich petroleum province of India. It is a narrow elongated rift graben. Graben అంటే తెలుసు కదా, మోస్ట్ గ్రాబన్ చదువుంటారు. ఈ కింద ఉన్న పార్ట్ని గ్రాబన్ అంటాం. ప్రిలిమ్స్లో మౌంటైన్స్ చదివినప్పుడు చదువుంటారు, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ సూరత్ ఇన్ ద సౌత్ టు సాంచర్ ఇన్ ద నార్త్. In the north, the basin narrows but tectonically continues beyond Sancher to pass into the Barmer Basin of Rajasthan. ఇది కంటిన్యూస్గా రాజస్థాన్ వరకు కూడా ఉందన్నమాట. కాంబే బేసిన్ గుజరాత్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్ ద సదరన్ సైడ్ basin merges with the Bombay offshore basin in the Arabian Sea. Next, there are several petroleum systems in the Cambay basin and the most important one is Cambay Hajad petroleum system. ఈ పాయింట్స్ మీరు Cambay basin లో రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ కేజీ బేసిన్, కృష్ణా గోదావరి బేసిన్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రూవెన్ petroliferous basin of continental margin located on the east coast of India. మన ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉంది, మన ఆంధ్రాలో ఉన్న కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ ఇది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ మోర్ దెన్ 50,000 square kilometers. The five major tectonic elements of the basin are Krishna Graben, Bapatla Host, West Godavari Sub-Basin, Tanuku Host and East Godavari Sub-Basin. అదే కావేరీ బేసిన్కి వచ్చేసరికి it extends along the east coast of India. It is a pericratonic rift basin, comes under category 1. Category 1 అంటే కమర్షియల్. కేటగిరీ 1లో పెట్టినవన్నీ కూడా కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్కి ఎలిజిబుల్ ఫీల్డ్స్ అనమాట, రిజర్వ్స్. పెరిక్రటానిక్ రిఫ్ట్ బేసిన్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఇది ఒక సెడిమెంటరీ బేసిన్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. క్రెటానిక్ అంటే అదొక స్టేబుల్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ బ్లాక్ అనమాట. సో అక్కడ మీరు ఎంత డ్రిల్ చేసినా సరే ఆ బ్లాక్ అంతా కూడా, ఆ రాక్ అంతా కూడా చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట. అదొక పెరిక్రటానిక్ రిఫ్ట్ బేసిన్ అనేది ఒక సెడిమెంటరీ బేసిన్ క్లాసిఫికేషన్ అంతే, అందుకని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రాజస్థాన్ బేసిన్, ఇట్ ఫార్మ్స్ ద ఈస్టర్న్ ఫ్లాంక్ ఆఫ్ ఇండస్ జియోసింక్లైన్ అండ్ కంప్రైజెస్ ద సెడిమెంటరీ ట్రాక్ టు ద వెస్ట్ అండ్ నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ అరావలీస్ అప్ టు ఇండో పాకిస్తాన్ బోర్డర్ వరకు ఉందన్నమాట ఈ బేసిన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పెరిక్రటానిక్ బేసిన్, ఆల్సో ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ థార్ డెజర్ట్. ఇది మోస్ట్లీ గ్రేట్ థార్ డెజర్ట్లో ఒక పార్ట్గా ఉంది ఎక్కువ. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సబ్ బేసిన్స్. అందులో 3 సబ్ బేసిన్స్ ఏంటంటే జైసాల్మర్ సబ్ బేసిన్ ఆర్ జైసాల్మర్ బేసిన్, బికనేర్ నగోర్ సబ్ బేసిన్ అండ్ బార్మర్ సంచోర్ సబ్ బేసిన్. ఇవి రాజస్థాన్ బేసిన్లో రాయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్, ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ లిమిటెడ్. ఇది ఒక ఇండియన్ కంపెనీ. ఇట్స్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు మెయింటైన్ ద కంట్రీస్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్. మనకి సౌదీ, యుఏఈ నుంచి ఆయిల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా, అక్కడ ప్రైజెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా మటుకు మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది కనుక, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఫ్యూచర్లోనే ఎక్కువే ఉంటుంది కనుక మనం అక్కడి నుంచి తక్కువ కొనుక్కొని కొన్ని ప్లేసెస్లో రిజర్వ్ చేస్తాం అనమాట, స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఓన్డ్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ విచ్ ఫంక్షన్స్ అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. స్ట్రాటజిక్ క్రూడ్ ఆయిల్ స్టోరేజెస్ ఆర్ 3 అండర్ గ్రౌండ్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడెక్కడంటే మంగళూరు, విశాఖపట్నం, పడూర్, ఉడిపి, కర్ణాటకలో ఉంది. All these are located on the east and west coast of India which are reliable, which are readily accessible to the refineries. Government already approval ఇచ్చింది ఇంకో 2 అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్కి. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే చందీఖోల్, ఒడిషా, పడూర్, కర్ణాటక. నెక్స్ట్, న్యాచురల్ గ్యాస్ సినారియో చూద్దాం. ఇండియాలో న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇస్ ద క్లీనెస్ట్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అమాంగ్ ది అవైలబుల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఆయిల్, కోల్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం క్లీనెస్ట్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ న్యాచురల్ గ్యాస్. It is used as a feedstock in the manufacture of fertilizers, plastics and other commercially important organic chemicals, as well as used as a fuel for electricity generation. Heating purpose in industrial and commercial units. Natural gas is also used for cooking in domestic households and transportation fuel for vehicles. ఇక్కడ న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. అయితే మనకి గ్యాస్ సప్లై సోర్సెస్ ఇండియాలోని ఎలా ఉన్నాయంటే డొమెస్టిక్ గ్యాస్, ద కంట్రీస్ బీయింగ్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్స్. మనకి డొమెస్టిక్ పర్పసెస్ కావాల్సిన గ్యాస్ని ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ అండ్ సదరన్ సౌత్ ఈస్టర్న్ ఏరియాస్ నుంచి పంపిస్తున్నారు అనమాట. అదేంటంటే హజీరీ బేసిన్, ముంబై ఆఫ్షోర్ అండ్ కేజీ బేసిన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ నార్త్ ఈస్ట్ అస్సాం అండ్ త్రిపుర, ఈ రీజన్స్ నుంచి మనకి డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సప్లై అంతా ఉంది. మనం అలాగే ఎల్ఎన్జీని చాలా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట, అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్, న్యూ కాన్సెప్ట్. Gas pipeline for infrastructure is an economical and safe mode of transporting the natural gas by connecting gas sources to gas consuming markets. మన గ్యాస్ సోర్స్ నుంచి
మనం ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారో ఒక ఇండివిజువల్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్కి ఒక పైప్ లైన్ వేస్తారనమాట. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే గ్యాస్ని సప్లై చేస్తారు. గ్యాస్ పైప్ లైన్ గ్రిడ్ డిటర్మైన్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మార్కెట్ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్. Therefore, an interconnected natural gas grid has been envisaged to ensure the adequate availability and equitable distribution of natural gas in all parts of the world, all parts of the India. ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో చాలా పార్ట్స్కి న్యాచురల్ గ్యాస్ సప్లై అనేది లేదు. సో అక్కడ వాళ్ళు వుడ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో వుడ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల అక్కడ హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఫర్దర్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. సో మనం న్యాచురల్ గ్యాస్ కంపేర్ టు కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కొంచెం క్లీనెస్ట్ ఫ్యూయల్ కనుక దాన్ని ఇండియాలో ప్రతి ప్లేస్కి సప్లై చేయాలి అని గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసిందనమాట. సో అదే మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అట్ ప్రెజెంట్ మనకి 16800 కిలోమీటర్స్ అంటే 16,800 కిలోమీటర్స్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ ఉంది. అది ప్రెజెంట్ ఆపరేషన్లో ఉందన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే జగదీష్పూర్, హల్దియా, బొకారో, ధామ్రా పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్, బరౌని, గౌహతి పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్, నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ గ్యాస్ గ్రిడ్, కోచి, కుత్నాడ్, బెంగళూరు, మంగళూరు ఫేజ్ 2 పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఎన్నోర్, తిరువల్లూరు, బెంగళూరు, నాగపట్టినం, మదురై, తుటికోరన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సినారియో ఇండియాలో సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ చూస్తున్నాం. అండర్ ద పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ పిఎన్జిఆర్బి యాక్ట్ 2006 ప్రకారం ఈ బోర్డు ఏమంటే మనకి ఆథరైజేషన్ ఇచ్చింది కొన్ని ఎంటిటీస్కి ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ పిఎన్జీ నెట్వర్క్, పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ నెట్వర్క్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద కంట్రీ. మనకు కొన్ని ఏరియాస్లోని ఈ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిందనమాట. అయితే అందులో ఉన్న సెగ్మెంట్స్ ఏంటంటే సిఎన్జీ సెగ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ప్రీడామినెంట్లీ యూజ్డ్ యాజ్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఆటో ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేస్తాం. పైప్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే డొమెస్టిక్, కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాము. To promote the development of CGD network, the government has accorded the priority in domestic gas allocation to PNG domestic and CNG transport segments. It has been decided to meet 100% gas requirements of CNGT and PNGD segments through supply of domestic gas, which is cheaper than the imported gas. ఇంపోర్ట్ చేసుకునే దానికన్నా డొమెస్టిక్ గ్యాస్ మనకి చాలా చీప్గా ఉంది. సో ఈ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని డెవలప్ చేసి మనకి రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా సో మన 100% మన గ్యాస్ రిక్వైర్మెంట్ని మొత్తం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఈ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా మనకి గ్యాస్ని సప్లై చేస్తున్నారన్నమాట. అయితే అందులో మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి 2 సెగ్మెంట్స్లో 2 సెగ్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిఎన్జీ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇది ఆటో ఫ్యూయల్గా వాడతారు. పైప్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఏమో మన డొమెస్టిక్ పర్పసెస్కి వాడుతున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడతో మనం ఈ వీడియో కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు యూట్యూబ్ channel of Groups Master and also press the bell icon for regular updates and notifications. Like this video and share this video with your friends. Thank you very much.